Needs to be served. Now. 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 Justice needs to be served. Now. 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 It's enough. It's enough. It's enough. The struggle is enough. The struggle is enough. The struggle is enough. The struggle is enough. The killing is enough. The killing is enough. The silencing is enough. The silencing is enough. We can't wait. We can't wait. We had enough. We had enough. Stand with us. U.S. stand with us. Stand with us. Stand with us. Stand with us now. Stand with us now. Stand with us now. Stand enough with us now. Stand with us. We're standing for justice. And we're standing for peace. We're standing for justice. And we're standing for peace. Dubartoota OMN. So I'm gonna read a letter we have written to the Department of State. Department of State, United States Department of State, Washington, D.C. We are writing to you as a group of Oromo women, members of the Oromo Community Organization of Washington, D.C., who have come out in numbers today to call for justice. We are U.S. citizens with Oromo heritage. We have organized a demonstration in D.C. to bring your attention to a rapidly unfolding crisis in Ethiopia that is affecting our families, our communities, and bringing a great deal of fear and unrest and potential instability to the country. Oromo is the name of the largest nationality, language, socioeconomic, social-culture group in Ethiopia and in Northeast Africa, one of the largest continent at over 40 million people. In the Oromo society, when a grave injustice is underway, women set out to make it right. We grab our seat games, which represent a sacred force, and run out of our house in the public space calling out, "Did the news reach you? Did the news reach you? A grave injustice is done and must be stopped. A grave injustice is done and must be stopped." Then the women publicly identify the perpetrator and force exposure of the truth and settle on a punishment. Today, women of all ages have grabbed our sacred seat games and run into the public square here in Washington, D.C., in front of the United States Department of State, to bring attention to injustice, to name it, and to call for the truth to come out, so all right relationships can be reestablished in the society to which we are deeply connected. Our young people have been vilified, attacked, killed, detained, falsely imprisoned, and broken for what they have not done, for being Oromo. Over 300 people have been killed since June 30th, 2020, and Hachalu Hundessa, and well over 7,000 have been detained without charge and put into jeopardy in close confinement at this very risky time of COVID-19. Did this news reach you? Did this news reach you? Our youth are wrongfully accused of causing trouble and are being persecuted. Only 2 years ago, the peaceful resistance of our youth people created a democratic opening for a new prime minister. Abiy Ahmed was elected by the party to assume the role of prime minister to lead the country through a transition to democracy via election. But that transition is off the rail. Elections have been postponed indefinitely. Abiy legitimacy ends on September 30th, and his government has turned against the youth movement who brought him to power. He has arrested their leaders and shut down the Oromo media and instituted a brutal crackdown that has the entire country in fear.
Clouds of uncertainty and panic are looming across the Oromia region and around the capital city. Oromo youth are blamed for atrocities that they did not commit. Yet security forces have continued to brutally crack down, carry out indiscriminate execution, vicious killings, home burnings, and mass arrests. We ask the international community for help. We plead for the U.S. government and the international human rights group to put pressure on the Ethiopian regime to 1. Hold the extradition killing of civilians and political assassination of political and community leaders by the government security forces. 2. Investigate the perpetrators of July attacks on minorities in Oromia. 3. Release the Oromo opposition leaders, journalists, and political prisoners from custody immediately, and in order that they participate in the democratic transition. 4. Ensure a transparent dialogue and negotiation with all political forces and stakeholders, including youth, and at the table to design a roadmap to freedom, fair and democratic elections. 5. Allow an independent investigation into the assassination of Oromo artist Hachalu Hundessa and bring the perpetrator to justice. Above all, please hear Oromo women's call for justice in the midst of chaos and uncertainty. Youth who are innocent are blamed of atrocities with false claims and misinformation campaigns. These youth are the hope of the future. They should not sideline or demonize, but rather be praised and upheld. Oromo women would be happy to arrange a meeting with you to discuss issues raised here and to establish a good avenue for future communication. Thank you from the Oromo women of Washington, D.C. Yeah. Gaardoftoota OMN kan argaa jirtan hiriira nagaa State Department afootti dubartoonni Oromoo Washington DC'tti argaman adeemsisaa jiranidha. Hiriirichi kan qindaa'e guututti dubartootaani gaafii mootummaa Ameerikaatiif dhiyaachuu qabu xalayaan ammaan tana dubbifame. Gaafii mootummaa Ameerikaatiif dhiyaachuu qabu haalatti dhiyeessanii jira. Kan argamnu Washington DC State Department afur. March for peace! March for justice! Stop! 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 Supporting a dictator! A dictator! Abiy is a dictator! Abiy is a dictator! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go!
eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Jirra! Jirtu! Jirra! Jirtu! Jirra! Inna gaamu duuba sana jirtu! Jirra! Ijoolleen Oromoo jirtu! Jirra! Ijoolleen Tuulamaa jirtu! Jirra! Ijoolleen Maccaa jirtu! Jirra! Ijoolleen Booranaa jirtu! Jirra! Ijoolleen Tuulamaa jirtu! Jirra! Ijoolleen Baareettuu jirtu! Jirra! Eessa jirtu? Jirra! Eessa jirtu inna gaamu? Jirra! Jirra! Eessa jirtu? Jirra! 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 Geerar naan jettu. Geerar naan jettu meeqa eettaleelure. Badi naan jettu meeqa eeqajeelure. Ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala. Dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira. Dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliixoo jira. Dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira. Karchallee amboo jira. Ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala. Tanoo yaada yeelala. Ijoollee kanneen rakkaa. Ijoollee kanneen rakkaa gurra abbaa kanneen rakkaa. Oromoo maalum godhee maalum gochuu didee. Yaadde hamma dandee. Yaadde hamma dandee. Eenyuudhaaf bineensa guddaa akka wajjin bubbulluuf. Yaadde hamma dandeenyu kana caala maal godhuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf. Waanuma jiru. Kenya shere Sa Kenya shere shirkis kenni nagadi ani telmatu elmatan barame kanuf galchudi dammale Dum dekne dubbi keessa akkara mace ibidda irra keessa dibanii nu guguufay Rabbumaaf jirra malee Rabbumaaf jirra malee Harargeen mancaa qarraan Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse Inna gaama Qeerroon falma murteesse Addaggeen safuun beektu ya qeerroo Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee Miti farda keenya gimmee kubareechanii
Gaafa gaarreen adaraa gaafa makkaleessanii Mormiti farda keenya timbeeku bareechanii Gaafa gaarreen adaraa gaafa makkaleessanii Mormiti farda keenya timbeeku bareechanii Gaafa gaarreen adaraa gaafa makkaleessanii Gaafa makkaleessanii Gaafa makkaleessanii Gaafa makkaleessanii Gameessa koo yaabbaa gaamaa Oromoo koo yaabbaa gaamaa yaabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessii Soorii farda kee qopheessii eeboo kee qarii soroorsi gaacha nama dhoorraa buusi roorroo dideessi shamarsi maaliif duuna mamalla teessee Arab kilo situane Arab kilo situane Kafatu kebo keloi Arab kilo situane Kafatu manca keloi Arab kilo situane Arab kilo situane Arab kilo situane Asal gamala kambal
Egaa hordoftoota OMN bakka nuti argamnu State Departmentii Washington DC'tti argamutti dubartoonni Oromoo Washington DC fi naannoo isitti argaman guyyaa har'aa guyyaa hiriira guddicha dubartootaati. Akkuma iddoo adda addaatti akka godhamaa jiru argaa jirtanii asittis bifa kanaan bahanii mormii isaanii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiru. Xalayaadhaan waan barbaadan State Departmentiidhaaf daqiiqaa muraasa dura dubbisanii dhiyeessanii jiru. Egaa hiriirichi bifa kanaan itti fufee jira. Free all Oromo prisoners! Free all Oromo prisoners! Abiy is a dictator! Abiy is a dictator! Abiy must go! Abiy must go! I'm a tattoo! I'm my mother! Egaa akkuma argaa jirtan hiriirichi itti fufee jira. Akkuma argaa jirtan hiriirichi bifa bareedaadhaan itti fufee jira. Dubartoonni Washington DC fi naannoo isii jiran baay'een isaanii bahanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Iddoon argamnu Washington DC State Departmentii fuulduratti gaaffiiwwan mootummaa Ameerikaa irraa qaban bifa xalayaatiin haalatti dhiyaatetu jira. Hiriirichi itti fufaa turtii gaarii sagantaalee OMN biroo wajjin.